Пані і панове, доброго дня! Вітаємо вас на фантастичних токс. Фантастично, винне, фентезійно, авторське, авторсько-літературне шоу, де ми говоримо про фантастику, авторів, книги, тренди та все, що цікавить нас у цьому жанрі. Сьогодні у нас не просто стрім. Цю родзиночку ми планували уже давно. Звідколи пообіцяли вам, що коли наш канал перетне позначку у 1000 підписників, у нас буде щось мега-супер круте. І це мега-супер круте насправді ще крутіше, ніж ми могли самі планувати. Тому що сьогодні у нас в гостях Вікторія Шваб, американська письменниця, авторка безлічі фентезійних творів як для дорослої аудиторії, так і для підлітків. І сьогодні ми будемо говорити про незриме життя Адді Лярю, The Invisible Life of Адді Лярю. І поговоримо про все, що цікавить вас як аудиторію, все, що цікавить нас як читачів. І будемо також збирати гроші на потреби медичного батальйону госпітальєри. І страшенно приємно, що насправді ми можемо не просто говорити про улюблені книги, а й допомагати рідній державі. Мене звати Дар'я Піскозуб, я авторка технофентезі «Машина», і сьогодні зі мною ще дві прекрасні фантастичні дами, окрім нашої гості. Я Наталія Матолінець, авторка трилогії урбан фентезі «Варта у грі», а також міфологічного фентезі «Гессі», «Академія Аматерасу» і ще однієї фентезійної історії «Керамічні серця». І скоро будуть новинки, я на то сподіваюся. Я Ірина Грабовська, я авторка стімпанк-дилогії «Лабург» та інших фантастичних книжок, які зараз в процесі. І я сподіваюся, що скоро ви їх побачите. Okay, great. So I guess we can start interview. Hi, Victoria. It's incredibly great to have you here with your Ukrainian audience. Thank you so much for having me. I've been looking forward to this all week. Well, that's great, because we were definitely too. Тож почнімо. Я хотіла почати з того, що я нещодавно прочитала цю книжку, і вона мені надзвичайно сподобалася. І «Незриме життя» Адді Лярю читається як темна колискова про страх бути забутим і не лишити відбиток на землі. То про що ця книга для Вікторії? So The Invisible Life of Adді Лярю reads a little bit like a dark lullaby about the fear of being forgotten, of not leaving your mark on earth. But what is this book about for you specifically? I think it's about many things. I always think about ingredients in a meal, more like instead of ideas as one thing. I wanted to write an inverted Peter Pan tale where someone remembers everything but is forgotten. I also wanted to write an immortality tale about a woman instead of a man, because I think in immortality tales with men, like they become immortal, they see everything there is to see, they eat everything there is to eat, they screw everything and everyone there is to screw, and then they get bored. And I'm like, a woman would never get to move through history this way. They would still be in a female body and still be confined. And so I was really curious about what would happen when you change it. Насправді для мене це було багато речей. Перш за все, я завжди намагаюся думати про поєднання тем як різноманітних інгредієнтів у страві. І перш за все хотілося написати, немов би казку про Пітера Пена, але навпаки про людину, яка пам'ятає все, однак при тому забута цілком усіма. Також хотілося зрозуміти, якою ж би виглядала оповідь про безсмертя для жінки. Ми чули безліч оповідей про те, як виглядає безсмертя для чоловіків. Вони подорожують куди хочуть, вони їдять, що хочуть, вони бенгають, кого хочуть, і все, ознуджуються. Для жінки такий досвід був би набагато іншим. Він ніколи не був би нудним. Жінка ніколи, будучи безсмертною, не могла би знудитись. I also think the other thing is I'm really interested, as I'm sure you all are, in creativity and in inspiration and in the idea of a muse
inspiring art. We all have moments in our own creative work that we can't account for how we got there, that we can't account for the idea, that we can't account for it coming together. And so regardless of what kind of art you make, we all have such an interesting relationship to art that I'm always kind of wanting to work that into the stories. Також для мене дуже цікавою була тема загалом креативності, натхнення і створення мистецтва. Зачасту серед нас, навколо нас витають ідеї, і не завжди ми можемо ухопити цю ідею, не завжди ми можемо бути повністю творцями цієї ідеї. Ми маємо муз, ми творимо їх, і часом вони створюються навколо нас. І мені хотілося зафіксувати оцей унікальний зв'язок із мистецтвом, який є в творчих людей, от усіх нас. І я теж недавно дочитала Адді Лярю, і ця історія була мені дуже близька, була дуже близькою, тому що я теж авторка, і Адді, вона переживає почуття, які зрозумілі, мабуть, дуже багатьом письменникам і загалом творцям, бо вона турбується про те, як же залишити свій слід. І вона робить це, надихаючи на творчість, надихаючи на створення мистецьких творів інших. Проте так сталося, що після 24 лютого ми, учасниці книжкового каналу «Фантастичні Токс», відчули, що повинні говорити про війну і проблеми не лише у наших книгах. І ми всі зараз повинні бути активістами, які відстоюють цінності цивілізованого світу. Тож питання у тому, як ви ставитесь до письменників, як політичних, ну або загалом як до активістів у різних сферах, і чи була б така героїня, як Адді, хорошою активісткою? So Addie is a character that is extremely close to the three of us personally, on specifically what you've spoken about, the feeling of being a writer. But also another facet in which she became reflective of us was because she was very actively shaping the world around her and never got tired of it. Since February 24th, we all sort of transitioned from being writers when we can push everything that we have, all the voices, all the feelings, everything into art. We transcended and we understood that we have the need, we must be all essentially activists. So we do not have the privilege of being silent about some issues. And so the question is, would you think Addie would be a good activist, whether it's political, environmental, any kind of activist? And what are your thoughts on writers as activists, about using your voice to talk about various issues in the world? That's such a good question. Well, first of all, I think that Addie, you know, has found ways to work around her curse and through her curse. So while I don't think Addie's voice itself would be the activism, I think she would be great at maneuvering through spaces. Like she would make a great spy in World War II, which she was. Like she can use the forgettability to her advantage, because the thing about ideas being wilder than memories, obviously in the novel, the ideas we're talking about are creative, but that is nothing to say that those ideas can't also be political, right? She can still plant ideas in people's heads. She can still persuade in that way. So I think Addie would have to find ways to do it within the context of her curse. As writers, we don't have that curse. We're very fortunate in that way. And I think, especially as fantasy authors, we are always using fiction to comment on the world around us. So there's activism to be done within our work, and there's activism to be done outside of our work. I think it's essential that we use our platforms. Nothing makes me angrier than when people will say, just make your art, don't get political. I'm like, what do you think art is? Art is always political. Everything is political. So no, I absolutely believe that it's imperative that artists, as well as everyone, use their platform
to advocate for positive change and to advocate for all political elements. I was going to say sometimes, you know, it can be personal, you know, like queer issues. Sometimes it's political, like what's happening in Ukraine. Like, but we should absolutely take platforms that we have built from becoming political in our art and use those platforms to be political outside of our art. Отже, хороше питання. Правда у тім, що Адді мала певне прокляття. Вона не могла лишити свою ідею напряму, вона могла впливати на інших. І Адді знайшла метод опрацювати його, знайшла спосіб, як вона може бути активісткою, як вона може передати ідеї і вчинки, і певні поштовхи до рухів через інших людей. По правді, вона була би хорошою шпигункою, як, власне, вона і була під час Другої світової війни. Вона, власне, би переконувала радше, оскільки через свою ситуацію не могла би бути напряму активісткою. Втім, це не стосується письменників і тим більше не стосується письменників фентезі, адже ми завжди творимо фантастичний світ, коментуючи наш власний. Тому, коли ми пишемо певний світ, він завжди буде політичним. Все буде політичним, будь-яке мистецтво буде політичним. Зокрема, ми повинні використовувати будь-який спосіб, чи то фантастичний текст, чи то наші соціальні платформи для того, аби проговорювати проблеми в світі, чи то є соціальні штибу ЛГБТ-питань, чи то політичні, як от російське вторгнення в Україну. Більше того, мене страшенно дратує, коли люди вважають, що щось є неполітичним. Звісно, мистецтво є політичним, спорт є політичним, політика є політичною, абсолютно весь світ є політичним. Тому ми, як люди, повинні намагатися оповідати про проблеми нашого світу усіма можливими способами, як люди, як письменники і як творці фантастичних світів. Говорити про Адді та вічне життя без зобов'язань неможливо без розмови про Люка, демона, бога, спокусника. Але в певному сенсі він більш схильний поводитися як людина, ніж деякі другорядні персонажі, яких ми зустрічаємо. Яким же ви його бачите? Чи він непоправний лиходій, чи вічне створіння, для якого немає ні добра, ні зла? Чи персонаж, на якого величезний вплив здійснила саме Адді? So when we're speaking about Addy and her decision to live free from any commitment, we can't really have honest discussion about that without Luke, the demon, the god, the tempter. Yet in some ways, sometimes he feels more prone to behave like human than some of the secondary characters that we meet. How do you see him? Is he an irredeemable villain? Is he a timeless creature for whom there is no good or evil? Or is he perhaps a creature on whom Addy has left the biggest impact of all? Well, you know, so he's a god with a lowercase g, meaning he's part of a pantheon. And I've always been fascinated by pantheons because when you deal with a single god, like in monotheism, in Christianity, for instance, when you deal with a single god, they have to be perfect. They have to be infallible. And that's not a very relatable trait. But when you have multiple gods, like in the Greco-Roman pantheon, for instance, those gods start to much more closely resemble the humans that worship them. They become fickle and jealous and petty and lustful and angry, all of these things. And Luke is one of those. So Luke is essentially a petulant child. He is a boy who is used to getting his way. And that's like my favorite thing about him is that he is a god with a lowercase g, not a capital G, and that allows him to be difficult and flawed and frustrating. And also human. I mean, he's not human, but he becomes more human
over time and as Addie becomes less human? Скажу перш за все, що він Бог. Однак Бог не із великої літери Б, а із маленької. Мене завжди цікавив пантеон богів. Говорячи про монотеїзм і політеїзм, є велика різниця. У монотеїзмі Бог повинен бути ідеальним, Бог повинен бути всесильним і ніколи не робити помилок. А в політеїзмі боги поводяться як люди. Зрештою, якщо подивитися на греко-римську міфологію, що ми побачимо? Боги поводяться як люди. Вони жадібні, вони злі, вони ревнують, вони хтиві, вони, зрештою, поводяться як люди. І Люк у цьому плані цілком і повністю підпадає під це формулювання. Він хлопчик, який звик отримувати те, що він хоче. І так, він складний, він має незліченну кількість проблем, він злиться і, мабуть, тому поводиться як людина. There is also there is something I have forgotten to tell in English, is that we are gathering money for hospitaliers. It's the Ukrainian voluntary paramedics organization who are saving lives at the front line. So all through the live stream, we'll be gathering money. You will be see plus the amount of money that we are receiving. So if anyone is interested, dear viewer, don't hesitate to send your money. We'll share everything after the stream. Will you share a link with me afterward as well so that I can donate? Okay. Sure. I would love that. So we have some very interesting questions already. There has been a discussion both in Ukrainian and English in the chat section. So, dear girls, would you like to read out some in Ukrainian, or do you want me to go ahead with English ones? Тут є свіжий коментар, який англійською, але, можливо, можу сказати його українською, що питання в тому, чи надихали пані Вікторію жінки, яких намагалися стерти з історії мистецтв, наприклад, такі як дружина Родена, Камілла Клодель, яка, як відомо, теж була дуже мистецькою особистістю, і тому що такі теми дуже рідко згадують у фентезі. Можливо, тепер їх будуть згадувати частіше. So a question to you, were you maybe inspired by women who were tried to be erased from history, like Camille Claudel, Rodin's wife? Because this topic is rarely raised in fantasy. I mean, not directly by Claudel, for instance, but I think that that's kind of part and parcel with the idea of the muse, right? Is who gets credit? Who is actually informing the art? What are the sources? You know, it's not even just in art, right? That the invisible labor, often of wives, often of muses, often of lovers or artists, is never given credit. Women are given credit so rarely for their own work, let alone for the inspiration that they have on other people's work. It is like there's an entire component to art that is invisible labor. And I've always been fascinated. If you ask me, the reason that Luke messes up so badly with Addie in terms of the deal and the curse is because he's used to doing deals with men. And in his mind, right, he says this to her at one point, like, everyone wants to be remembered. Everyone wants fame. Everyone wants glory. Everyone wants power. What he means is men, the people he's doing deals with. And the thing that is so shocking to him about Addie is that she just wants to live. And if she doesn't get credit for it, that's not as important to her as experiencing it. So I definitely was aware of, you know, the way that we erase the inspiration and the people behind the scenes, but I also wanted to look at the expectation of fame as a gendered thing. По правді, не напряму, власне, дружиною Родена була натхнена Вікторія. Втім, частина цього питання, яка точно вплинула на писання, було запитання, що хто ж отримує славу, хто ж отримує
усе щастя від створення мистецтва. Зазвичай є величезна кількість людей, котрі теж впливають на нього і не отримують ніяких похвал за це. Це музи, це дружини, це чоловіки. Дуже часто в історії у нас є жінки, які доклалися до чи то книг, чи то інших історичних діянь і не отримали такого визнання, як отримали чоловіки. Загалом цей цілий пласт мистецтва, невидима праця, він давно мене захоплював, і я хотіла про нього написати. А мабуть, якщо задуматися, чому Люк так облажався із Адді, це тому що, він ж, мабуть, укладав угоду з Адді, звикнувши укладати угоди із чоловіками, адже зрештою він звик до чоловіків, як вони хочуть влади, грошей, швидкого визнання. А втім, Адді просто хотіла жити, і думка про те, що якщо вона проживає життя непоміченою, але залишить відбиток, принаймні через інших, для неї буде окей, для нього це було неймовірно. І ми поговорили... Прошу. Ми поговорили вже трохи і про Адді, і про Люка, і про підхід до творення персонажів, але в цій історії є ще третій стовп, якого ми не можемо минути. Це, звісно, Генрі. І він дуже нетиповий чоловічий персонаж для фентезі, як мені видається. Вражає, скільки ми бачимо в ньому емоцій, скільки він дозволяє собі відчувати, і не часто чоловічі персонажі так поводяться, або принаймні нам не часто так показують їх. І у фіналі книги його почуття – це те, що з читачем залишається після останньої сторінки ще надовго. То розкажіть нам, будь ласка, трохи, як ви створювали цього персонажа і як ви загалом до такого типажу персонажів підходите? Well, there is a third pillar to the world of Addy Lярю, and that, besides the main heroine and the tempter, is Henry, the boy who felt too much, the boy who felt everything around him in the world. And we do not often see male characters allowed to feel that much. We see that as something like a disadvantage from the start. We see that as, oh, that's his weak point. But that is the whole deal of Henry, the way that his feelings are the thing that lives with us as we close the last page of the book. And how do you approach writing such characters? What was Henry like for you? Well, in general, I like to challenge myself with gendered assumptions. So I tend to make my female presenting characters ambitious and self-interested and all the things that we give to male characters. And I try to ask of my male characters that they have their feelings turned up, that I try to almost like disindoctrinate them, right? Like society tells us like we should have certain things that we let ourselves present and that we keep back. And I try to essentially break down those walls with my characters and just treat them like people first and genders a little bit farther down the list. But with Henry specifically, he's me. Like I wrote Henry as myself if I had never found writing, because I went through all the same things he did. But at 21, 22, I discovered my love of writing, and that became an anchor for me. And Henry essentially just doesn't have that anchor. And it's not that he cares too little, he's not apathetic about things, it's that he cares too much about everything. And that's definitely me. Я зазвичай люблю гратися із які вимоги ми ставимо зазвичай до персонажу залежно від його статі. Я намагаюся обернути цю матрицю. Нехай мої жіночі персонажі будуть амбіційними, нехай мої чоловічі персонажі не бояться відчувати. Я певною мірою намагаюся перевернути доктрину суспільства, яка диктується їм з самого початку. Але, мабуть, Генрі – це я, це що було би зі мною, якби я не знайшла письмо.
у 20-21 рік я відкрила свій життєвий якір. Письмо, яке дозволяє мені відчувати світ сповна, яке дозволяє мені розкриватися. І якби я не знайшла, я була би як Генрі. Я би відчувала надто сильно, надто багато, реагувала надто відкрито і зрештою боліла би. Так, хотіла ще сказати, що у нас був конкурс на те, хто вгадає нашого гостя на це інтерв'ю. І хочу сказати, що в Твіттері вгадали за буквально 3 хвилини. І тому сьогодні я зачитую це питання, яке нам прислали переможниця Юля Бернацька. Колись причиною, чому я почала «Відтінки магії», була ця цитата Ліли, яку вона каже перед тим, як вирушити у свою велику пригоду. «Я не помру, поки що я не все бачила». Що бачила? Усе. Мені дуже сподобалося, що таке схоже почуття було в Адді в «Незримому житті», яка була така голодна до життя, що хотіла все знати, все побачити, мати нескінченність часу, щоб просто жити. Моє запитання, чи цей підхід «я хочу все» ви свідомо вкладали в своїх головних жіночих персонажів, щоб збалансувати роки, коли жінки в фантастиці мали відійти на другий план і бути задоволеним тим, що їм дають? Або це частина вас, яка прослизає у твори, і як Ліла та Адді, ви також завжди мріяли побачити якомога більше світу? So I actually had a contest on Twitter. We announced that we're going to have a great famous guest. She's a female writer, and who is that? And the first person guessed in 3 minutes. In 3 minutes. So that was incredible. And as to celebrate this great intuition, or maybe just a fan who's very eager to talk with you, we asked her for her question. And this is what she sent us. Back in the days, the reason I started reading The Shades of Magic was this quote by Lila that she says before she embarks on her big adventure. I am not going to die. Not until I have seen it. Seen what? Everything. I was very happy to find the same sentiment in Addy in The Invisible Life, who was so hungry for life that she wanted to know everything, see everything, have an infinity of time just to live. So her question is, was this I want an all attitude something that you consciously put in your female characters to balance out the years when women in fantasy had to take backseat and be happy with what they're given? Or is this a part of you that slips into your writing because just like Lila and Addy, you always also dreamt to see as much of the world as possible? I'm not sure it's either or. I think it's both and, right? I mean, yes, I'm very aware that I'm writing female characters to compete with a very long lineage in which they were written by men and were told to behave in certain ways to be considered good or likable. But I also am just an intensely hungry person. I am hungry for life. I am hungry for time. I have a fear of running out of it. Like I am just always, every day, there are not enough hours. I know that there will not be enough years to write the books I want to write. This kind of thing. I'm just always, if I'm not actively doing something, I feel like time is slipping through my fingers. And so I think that that's something that I imbue most of my characters with in some way. It's interesting that Lila and Addy both espouse this idea, but for different reasons. Because Addie's has come from this defiant hope, right? Just a defiant hope, a stubborn joy. Whereas Lila is hungry. Lila is like a horse that has been held back too long. Lila wants freedom. It's not even that she wants an infinite amount of time, but it's almost like the common word between these two characters is defiant. It manifests in different ways, but they are both defiant about the world around them and the way that it has treated them. Я би сказала, що тут відповідь на питання не перший варіант або другий, а обидва. Я дуже свідома того, що жіночі персонажі до мене писались зовсім по-іншому, що право творити їх належало тим, хто трошки по-іншому бачив, відчував жінок, і що, творюючи своїх персонажок, я змагаюся з
довжелезним зразком персонажок, які були раніше. Та як людина я загалом страшенно голодна до досвіду, до часу, до життя, до любові. І завжди є відчуття, що є замало часу. Хочеться постійно працювати, видається, що час зараз просто втече через пальці. Якщо я зупинюся, я не напишу достатньо своїх книжок. Якщо я зупинюся, я не побачу достатньо світу. І зрештою, мої героїні теж мають цей голод, однак із різних причин. Адді і Лайла, вони обидві мають цю силу, однак у Адді це швидше надія всупереч, а для Лайли це свобода коня, якого надто довго утримували в стайні. Якщо можна знайти щось спільне для них, то це, мабуть, те, що вони обидві опираються, що вони обидві не погоджуються із тим, що дає їм світ. Однак разом з тим вони зовсім по-різному, із різних причин, різними методами виказують цей свій протест. І у нас назбиралося вже трохи прикольних питань із залу. Трохи вже освітлювали сьогодні цю тему, але питання, чи на кого зі своєї історії пані Вікторія вважає себе найбільш схожою в плані характеру і поведінки, чи з ким би хотіла себе асоціювати? A question that maybe has already been tossed and turned from side to side, but still, out of all the characters in The Invisible Life of Addy Lярю, who do you think you are most alike? Maybe from the character standpoint, maybe from the behavior side, or maybe who would you like to see yourself as? Well, I'm certainly most like Henry, and I wish I were more like Addy. I consider Addy to be what I call an aspirational character. So she's someone that I wish I had her level of stubborn hope and defiant joy. I wish that I had those things, but writing her helped me to learn those things, if that makes sense. I'm definitely more like Henry. I struggle more with like anxiety and depression, but I think that writing Addy was a really, really positive experience, because I think a little bit of her rubbed off on me, even if it was just as a daily reminder. So I think I'm the least like Luke, and I'm the most like Henry, and I wish I were Addy. Я би сказала, що найбільше я все-таки схожа на Генрі, однак персонажка, на яку я хотіла би бути більше схожа, це Адді. Власне, мені страшенно бракувало цієї радості всупереч, цієї впертої надії на те, що далі буде краще. Я все-таки дуже схожа на Генрі із глибинним відчуттям того, як мучить мене світ. Я схильна до переобдумування, до депресії, до тривожності. І, мабуть, писати Адді дозволило мені трошки набратися цього вміння її. Мабуть, я стала трошки більше схожа на Адді, написавши історію Адді. Тож, підсумовуючи, найменше з усіх персонажів є Люк, посерединці десь Адді, і найбільше я схожа на Генрі. І ця історія, зізнаюся, мені подекуди розбила серце. Думаю, багатьом із читачів теж. Були моменти, які просто неможливо читати і не зворушитися. І якщо з письменницького боку заходити, то які сцени було у незримому житті писати найважче, якщо це не таємниця? So, Natalie just told us that the book has in many ways broke her heart, and that is something that we can totally relate to. Truth to be told, when we were preparing for this discussion, we understood that it did break the heart for the three of us, but in different ways. So we would not necessarily approve of different characters, but at the end relate to different things. But still, there are bits and moments in the book that hit you harder and make you feel more. Out of all the scenes in the book, what was the one that was the hardest to write?
there's two answers because there's one for Addie and one for Henry. The one for Henry is the worst night of Henry's life, which happens twice in the book because you learn that he lied about how it happened the first time. That scene took me about 2 months to write. I just had to I would try it each day and I would put it back aside and I would pick up a different scene and I would come back to it because I knew it was not going to be easy to write, you know, a scene that brings a character to the brink of suicide, you know, to that, like, how do you find yourself at the point when you would trade your soul for a day of happiness, right? For Addie, there's something about the Remy scene in Paris. I think it's because it's the first time she falls for somebody and it's the first time she really has her heart crushed by the reality of her curse. So I found the Remy scene really, really hard to write. I think those are the two sad ones for me. Though, I mean, there are many sad scenes and there are many hopeful scenes. Like one of my favorite scenes to write is the scene at the turn of the century when Addie's like lying in the snow. Like there's just little moments that bring me a lot of joy, but Henry's Darkest Night and Addie in Paris with Remy were both really hard for me. Їх, мабуть, було дві. Перше – це для Генрі, і для Генрі це найгірша ніч його життя. Ця сцена з'являється 2 рази у романі, тому що ми дізнаємося, зрештою, вдруге, що про перший раз він збрехав. І цю сцену я писала цілісіньких 2 місяці. Я поверталася до неї і відкладала. Я з твердим наміром написати її сідала, і у мене не виходило, тому що як же ти напишеш сцену, яка змушує, яка підштовхує твого персонажа до того, аби, власне, вчинити самогубство. І для нього ця сцена була найбільш болісна. Стосовно Адді, то це сцена із Ремі. Це, по правді, перше кохання для Адді. Це перший раз, коли вона відчуває, який страшний, пекучий, болючий вплив має її прокляття. І вперше, але далеко не востаннє, є розбитою ним. Це, насправді, 2 сумні моменти для мене. Однак були і маленькі, дрібні моменти, які приносили радість, які теж були важливими. Ось, наприклад, сцена, коли Адді під снігом, скажімо. Однак, зрештою, сумні були найважчі і найдовші для письма. Everyone is saying that you are sunshine. In the chat. Thank you. Тут у нас багато молодих письменників прийшло, або людей, які зараз, я думаю, пишуть, або там знаходяться на початку свого великого шляху, і просять, можливо, Вікторія хоче розказати про те, як вона досягла цього, і чи не казали їй там люди, що в неї нічого не вийде, і які б вона поради дала молодим письменникам-початківцям. So we have a trending theme among all the questions, and those seems to be the questions from either aspiring authors or people who are just moving towards that. And to summarize all those questions is, what would be the advice that you would give to the aspiring writers? Did you experience the moments when people would tell you you would really achieve nothing, and what the advices that you feel you should have heard and thus would like to let it on to other people? So there's a couple pieces of advice, because there's writing and there's publishing, right? One is art and one is business. So the writing advice that I usually give is to find an ending that excites you so much you have to write to get there. Because I think there's a huge number of people start writing a book and so few people finish writing a book. It's because it's very hard. It's a big idea and you have to keep going, and there's many opportunities to quit. You can get distracted by shiny new ideas. You can lose faith in yourself, all these things. And I find that having an ending that I just cannot wait to get to means that on good days, I have this propulsive energy
And on bad days, I won't quit because I know it's a finite amount of space that I have to cross between where I am and where the ending is. The business advice is that once you finish writing, if you say that you sell the book, you have no control over anything that happens after that. You cannot make it successful. You cannot make it a failure. You cannot control who reads it or who doesn't. It's very easy to get caught up in how to make a book succeed, and you can't. And it's really easy to get caught up in what do other people want to read, and you can't. So write for an audience of one, yourself. If nobody else in this world was going to read what you were writing, what would you write? And write that. І кілька шматочків поради, якими я поділюся, що перш за все є письмо, а є процес видання книг. Є мистецтво, а є ремесло, і одне не працює без іншого. Найважливішим для мене, мабуть, було усвідомити, що створи кінцівку, яка тебе захоплює. Кінцівка, до якої ти будеш йти, бо вона тебе запалює, бо вона дає тобі сили, бо вона дозволяє у хороший день відчути, що ось, я вже наблизилась до свого Евересту. А у погані дні зрозуміти, що нехай це був не найкращий день, однак ось наскільки я ближче до своєї цілі. Неймовірна кількість людей починають писати книгу і дуже мало завершують, бо, по правді, це доволі складна робота. І якщо говорити про бізнес, то про видавництво, про видавничий бізнес, то коли ти дописав книгу і ти продав її, уклав контракт на неї, ти маєш владу над безмірно малою кількістю речей. Ти не зміниш те, чи книжка буде успішною, чи вона буде вважатися провалом. Ти ніяким чином не зможеш втрапити в серденько абсолютно усім читачам. І дуже небезпечно у цю мить намагатися знайти те, що люди хочуть почути. Тож я скажу, що слід писати для аудиторії з однієї людини. І це для себе самого. Якщо ми вже так торкнулися теми писання, то не можу не згадати, що в одному з своїх інтерв'ю ви казали про ретельне планування під час написання книги і про те, що ви не лише маєте план писання, а навіть план окремих сцен. І були б ми дуже раді, якби ви нам більше описали свій процес творчий. So, if we're talking about I'm really sorry, I got lost because I looked at the amount of questions from the audience. Natalie, could you please repeat the last question just? Це було питання про планування книги. Про планування по сценах і про план загальний і про деталі роботи. Okay, so since we have touched up a little bit about the way that you're writing, there is another question that we would like to ask you. We heard that you're a very meticulous planner in writing a book, that you not only have a plan of the book in general, but you plan up to the scenes that create this book. What are your steps when creating the book? I'm a very neurotic writer. I want to be very clear and say that chaos reigns in every other aspect of my life. Like if you could see my desk right underneath here, it's just nothing but like there's just like pieces of paper, right? Like it's just chaos. But because I get so in my own head when it comes to writing, I convince myself that I can't do it. Even though I've written 22 novels at this point, I still convince myself I can't do it. I find that having a roadmap gives me the confidence that I need to get through the first draft, because the first draft is the worst draft. The first draft is where all of your insecurities live. And so everything I do is to help me get through a first draft so that I can make it better. So I figure out the ending, like I said. And then what I start doing is I make like a scene by scene plan for the book. And what the scene plan is like 3 to 4 sentences.
that I will then like just basically the physical beats that each scene needs to have to carry us through the plot. And then when I'm ready to write a scene, I'll take that little 4-sentence paragraph, I'll put it at the top of the page and I'll expand it. And I'll start expanding it until it's like a page-long summary. And then from there, I go into a chaotic place and I essentially just write the sentences, a line of dialogue, a line of description, and I'll write all over the scene and I'll start to build it. So it's very organic. It's like a stain spreading, but it starts from a very meticulous place so that I can then kind of treat every scene like a set piece, like a short story. Відразу зізнаюся, що я дуже невротична письменниця. Якщо поділитися з вами правдою, то усюди, крім письма, навколо мене царює хаос. От навіть якщо подивитися, що лежить на моєму столі за межами красиво прибраного монітору, то це неймовірна кількість папірчиків, якогось сміття, будь-яких деталюк, які насправді показують, що хаос царює в моєму житті. Але ні, не в письмі. Попри те, що я написала вже 22 романи, мене постійно знемагає відчуття, що наступно написати я не зможу. Я думаю про це, я переконую себе у цьому, попри те, що знаю, про те, що це не так. І план – це саме те, що дозволяє мені, як письменниці, пробитися і написати перший варіант рукопису, ось цей найсиріший. І, власне, коли він подоланий, то переможенька. Якщо розкласти план написання до чогось, власне, такого робочого, як порада, то перш за все я придумую кінцівку, як я вже говорила, кінцівку, яка мене захопить. Після того я пишу план сцен, де кожна сцена займає від 3 до 4 речень. Опісля я беру ці 3-4 речення, якими я сформулювала все, що важливе діється у сцені, я копіюю їх на верх документу, в якому писатиму, і я поширюю це до обсягу сторінки, аби вже детальніше зрозуміти, що відбувається. А далі найся діє воля Божа. Далі креативний хаос бере мене під своє крило, відбувається магія, відбувається диво, речення будуються. І по правді це все неймовірно органічний процес. Та разом з тим він починається із дуже структурного і тісно означеного процесу. Це дуже схоже на те, як я пишу. Мені дуже подобається. It's very much like how Irina writes. And since we have 5 writers in a group, we're very different from very chaotic writers, from the very neurotic. I would raise the glass. If it was wine, I would raise the glass to the neurotic writers. Yeah. I mean, you know what? The more books I write, the more neurotic I get. Що більше книг пише Вікторія, тим більш невротичною стає. От якщо говорити про інші книжки, наприклад, про відтінки магії, то зрозуміло, що вони відрізняються атмосферою, сюжетом. Так само можна сказати і про комікси, які пише Вікторія, наприклад, про комікс «Надзвичайний». Чи відчуваєте ви певний тиск, коли виходять нові книжки, маючи таку велику фан-базу, чи впливає це на написання? So, speaking about your other books, for example, Shades of Magic series, it is clear that they very much differ in vibe and narrative and essentially how the story flows. The same can be said for your comics, because you're a comic writer too, for example, Extraordinary. And when you're working in such different audiences, feelings, age groups, and genres, do you feel the pressure of delivering new books when there is a very existing fan base that might already expect something from you? Does this impact your writing? Of course. But, 21 books in, I think I've tried very hard to make my readers understand that I don't want to tell the same story twice. Like, I think it would have been harder if my first 10 books were all in a series. But it was like a standalone, 2 books, a standalone, some weird books. Like, I'm always doing different things. I don't ever want to do the same thing twice. It was
hardest for the book that would follow Addy Lярю. I knew it would be for Gallant, which came out after Addy Lярю. But in general, like, I've come to terms with the fact I can't repeat myself. So I would rather do things radically different every time. But I would be lying if I said that it wasn't also scary. I know it would be easier if I just wrote one kind of book, but I would also get very bored. That's where I can relate so much. So, українською. I felt the need to like discuss, and got in my place. Отже, я як письменниця протягом 21 книги, яку вже видала, чітко декларувала своїм читачам, що я приноситиму різні історії, я оповідатиму різні формати, різні жанри, різним віковим категоріям і не повторюватимусь, тому що для мене, як для письменниці, немає у цьому фану. Зрештою, я і дебютувала дуже по-різному. Був стендалон, потім була дилогія, потім знову стендалон і знову дилогія. І так, звісно, мене страшенно турбувало, як мої фани сприймуть мої нові книги. Та я розуміла, що я хочу розказувати різні, я хочу творити різні книги, і я працюватиму над цим. Зізнаюся, що перша книга, яка вийшла після «Незримого життя» Адді Лярю, це є «Галант». За неї я переживала трішки більше, однак так, це страшно. Так, було б легше писати ту саму історію, але я б так страшенно знудилася. І ще до продовження теми творчої і до письменницької кухні. В своїх інтерв'ю ви згадували кілька метафор про писання. В одній ви згадували про писання як про скляну кулю, в іншій про книгу як людське тіло з кістками, м'язами, шкірою. Можете нам розповісти трохи глибше про це? So you're also the host of a No Right Way interview series. And during those interviews and a range of other ones, you have used a couple of different metaphors to express how it is that you're building the world. There was a metaphor about a glass orb, and there was a metaphor about human body with bones and meat, etc. Could you maybe please elaborate on those, expand those a little bit for your Ukrainian fan base? I love metaphors. I think it's the only way I know how to make sense of the world. It gives us a concrete thing to hold on to, right? And so a few of my favorite, the glass orb, all of you writers will appreciate this. When you have an idea in your head, it's like a glass orb filled with light. It's perfect. And then the act of writing a book is the act of smashing that glass orb against a wall. The light is gone, it's broken, you have just fragments. The act of revising the book is putting the glass orb back together and hoping that you can get the light to turn back on inside. The finished product will never be identical to the idea in your head because one is unrealized and therefore perfect. One exists and is therefore flawed. But you want to get them through the course of revision to be as close to each other as possible. Do you want to translate that one and then I'll tell you the other one? Yeah, sure. Отже, я страшенно люблю метафори. Для мене це спосіб знайти щось конкретне, за що можна вхопитися, що можна пояснити у такому величезному хаотичному світі. І усі ви письменниці добре зрезонуєте з цією метафорою про скляну кулю. Уявіть, що у вас є куля, вона повна світла, вона ідеальна, вона прекрасна. Але це ідея, яка є у вас в голові. Для того, аби написати, ви швиряєте цією кулею об стінку, вона розбивається і перетворюється на процес вашої реалізації. Ви збираєте наново цю кулю шматочок за шматочком, і коли вже поліруючи вашу книгу, ваше завдання, аби ця куля знову засвітилася так, як вона світилася тоді, коли вона була у вас в голові. The corpse metaphor, I actually have a whole class on YouTube. It's in English, but about the corpse metaphor. But essentially, it kind of goes back to how I structure books. My first draft is the skeleton. It's all the plot bones in place, laid out the way that they should be.
And then the second draft is like putting meat on the skeleton. The third draft is putting clothes and makeup and doing it nicely. Because I learned the hard way very early on in my career, because I love word choice, I love poetry, that if I spend all this energy making the sentences beautiful in a first draft, it would hurt that much more when I needed to cut chapters and like get rid of work. So now I want to make sure I have the bones right before I decorate. If I remember correctly, that masterclass with the course metaphor, that was, I think, Y'all Fast or something like that. It is. I did my research and I was preparing for the interview. So I will find that YouTube link and I'll try to put it in the chat session, because I see that a lot of people really try to engage with you in English, so that's great. Отже, переходячи до метафори про труп. У Вікторії є цілий майстер-клас на Ютубі про цю метафору. Я попрошу моїх чарівних панянок, які зі мною ведуть стрім, загуглити Y'all Fast Вікторія і Schwab. Якщо що, там буде десь на 45 хвилин інтерв'ю, власне, про це. Отже, що це за метафора? Якщо говорити дуже коротко, то що таке тіло людини? Перш за все, ми формуємо скелет, ми збираємо докупи кісточки, ми формуємо кінцівки, тулуб, голову, і це є наш перший варіант рукопису. Він такий доволі ще хаотичний, грубий, він трошки ще не означений, але це перший варіант. Другий варіант рукопису – це вже є плоть. Ми накладаємо м'ясо, м'язи, шкіру на наш скелет, і на цьому етапі ми вже додаємо якісь деталі важливі до сюжету. Ми відшліфовуємо, як змінюється арка персонажа, динаміка, конфлікти тощо. Третій шар – це є вже ми причепурюємо наш трупик для загального огляду людей. Ми додаємо парфумів, додаємо макіяжу, додаємо одягу. І це, власне, найфінальніша, остання версія вашого рукопису, у якій є вже абсолютно все. Я, насправді, не так безболісно дійшла до цієї метафори, дійшла я до неї через, зокрема, поезію. Я страшенно люблю, коли все красиво звучить, коли все дуже поетично. І зокрема, завдяки цьому, коли я вперше написала усе відразу дуже красивим, я зрозуміла, що чорт забирай, це усе треба переписувати, і це страшенно болісно, коли доводиться це все переписувати. Тож краще йти ітеративним процесом розробки вашого рукопису, ніж одразу боліти і мучитися через те, що доводиться красивий текст переписувати. Так, у нас ще є трошки питань з чату про екранізації. От одна з ваших читачок питає, чи буде, їй сподобався дуже перший сезон First Kill, і чи буде другий сезон. І так само інша читачка каже, що вона безмежно вдячна за книгу про Адді Лярю, я так розумію, і чи буде адаптація, кіноадаптація цієї книги. So, of course, we have some cinema questions. We have one fan here who would like very much to thank you for the first Kill. She has devoured the first season and she's really eager to see whether when the second season is going to take place. And also another one is asking about the possible adaptation of Addy Lярю, because that's an incredibly cinematic story as well. So, do you have any news on the adaptation front? And in general, how was it working with cinema, which is sort of the same, like storytelling, but then incredibly different? It's really, the biggest difference is, when you are writing books, you are God. You are in control. You are the only God, You have complete creative control. But when you are working on TV and film, even though my name is on it because I created it, there's 200 people working on the show, and I'm not the top of the creative food chain. The showrunner is. So it's really challenging to let go of some creative control when you're used to having so much of it, but also when your name is on it. Even the pilot episode, I wrote the original script for it, but that's radically different from
finished episode, because that's how TV works, and things get added and taken out, and voiceovers get added in, and it gets edited, and music. So you kind of have to embrace chaos a little bit. I would say that I'm very glad it's the icing and not the cake for me. Like, writing books is cake. I'm in total control. And then every now and then there's just a little bit of icing, which is great. But my cast is so wonderful on First Kill. Like, the actors are just the loveliest humans in the entire world. And so that made it a joy. With Addy Lярю, I should be getting the script literally any day now. The writer and director have been off polishing the script, and I cannot wait to see it. I am so unbelievably excited for that to move forward. And I also am supposed to get the latest script for Shades of Magic any day. Найбільша різниця у тому, що коли ти пишеш книгу, ти є Богом. Ти єдиний, хто впливає на всі рішення, і ти також є єдиним, хто змінює, хто отримує все визнання. І з телебаченням ти не просто не на вершині піраміди, ти далеко-далеко, навіть не на середині, чи не страшно, можна не сказати, що в самому дні піраміди. Я написала сценарій до першої серії першого сезону серіалу First Kill, але разом з тим, чи залишився він таким самим? Абсолютно ні. Після того, як я написала і здала першу серію, змінилося те, як змінилася озвучка, додалася музика, додалася акторська гра персонажів, додалося абсолютно все, що є кроками необхідними телебачення, і воно змінилося. І що важливо при цьому всьому розуміти, це те, що прийми те, наскільки ти втратив певний контроль над своєю історією. Для мене віддушиною було те, що, можливо, змінилася глазур на цьому тортику, але тортик все одно пекла я. Актори на серіали були просто лапулі, я страшенно рада, що попрацювала з ними. Було неймовірно прекрасно працювати із цією командою, побачити, коли твій твір адаптують і коли перетворюють у візуальний твір мистецтва. А стосовно Адді Лярю, то я ось уже з дня на день чекаю завершений сценарій, подивитися, як він виглядатиме. Would that be an Addy Lярю TV series or a TV film? Адді Лярю буде екранізована як повнометражний фільм. So, dear ladies, do we have some other questions? Do we maybe have something from the audience that we need to share with Victoria? В мене є питання. Я знаю, що ви також проводите серію інтерв'ю з іншими письменниками No Right Way, де ви розповідаєте про труднощі письменницької кар'єри, обрані практики тощо. Чи була дискусія, яка справді вплинула на вас як на людину чи письменницю? І так само мені цікаво, чи товаришуєте ви з якимись іншими письменниками, можливо, твори, яких ми читали? Do you mind if I separated that into questions? Okay. Okay, so the first question that Irina has is that during your No Right Way interviews, you're conducting discussions about the hardships of being a writer and the small bits and pieces that maybe other people would not really understand, and how our books shape us in a way. Was there maybe a discussion that sort of not changed you, but influenced you the most? The one that really said to you something that you felt you needed to hear? Ooh, I'm not sure. You know, the whole reason I started that series is because I think there's this idea that there's a prescription. Like, if you follow a formula, you can get there. And the whole reason it's called No Right Way is because, of course, there is no right way to write. There's only whatever works for you. And I remember having a conversation with Pierce Brown, and we were at a festival or something, and I found out that he doesn't plot, he doesn't plan. And he writes these expansive, massive sci-fi series. And I was like, how can you do that? And he was like, that's how my brain works. And so I wanted to have these conversations with successful creatives whose approaches were radically different to mine.
as just a way to show aspiring authors and other authors and readers that like there is no right way to do this. You don't need to follow a formula. What you need to do is figure out exactly what works for you right now. So I think it's less about one individual conversation and more just no two of those conversations are the same. No two, every single author that I interviewed is very successful in their field, and no two interviews had the same approach. So as a spell note here, I've been vouching to try to translate Piers Brown into Ukrainian for a huge amount of time now. Not because, well, his books are great, but also he's maybe one of the hottest young adult authors on the earth. If he is going to be, like, I'm saying this right here, right now, if he's going to be translated, I'm booking a place and interviewing him. Yeah. Отже, No Right Way – це є серія інтерв'ю із різноманітними письменниками про те, як працює їхнє письмо. І, власне, причина, чому я започаткувала цю серію, для того, аби сказати, що не існує правильного способу. Є той спосіб, який працює для вас. Ці історії будуються по-різному, так як вам захочеться, так як для вас працює. І це окей. Під час одного із літературних фестивалів Пірс Браун, який пише sci-fi, який пише цілі серії наукової фантастики із величезною кількістю подій, планет тощо, сказав мені, що він, по правді, зовсім не планує. Він просто сідає і пише. І для мене це цілком неймовірно. На що він відповів, що так працює мій. Для мене, слід сказати іншим письменникам, які лише є на цьому шляху, про те, що будь-який підхід, якщо він для вас працює, це окей. The second question that Irina has was a short one. We sometimes hear about writing friendships that really influence the writers. We had an interview, I think, with the Ukrainian fans with Holly Black, and she was talking about how much Liber Dogu influences her work when they are exchanging the manuscripts and they are feedbacking. So do you have writing friends that really influence your works and your career and writing as in general? I'm so weird about this. I have writer friends, but we don't share our work that way. And then I have writing influences like mentors. So like I have multiple writing friends I'm very close with. We'll travel together and we'll write in the same space, but we don't pass our work back and forth. I'm very like protective of all of it. And then, you know, in terms of influence though, like Neil Gaiman is one of my greatest writing influences. And I also have been lucky enough to like get to know him over the years. And so that's more of like a mentor relationship than like writing friends. But his work obviously influences my work because I was such a big fan for so many years. У мене дуже специфічний підхід до цього. Я насправді маю друзів-письменників, із якими я страшенно дружу, ми разом пишемо, ми разом тусуємось, але я не показую їм, що пишу. Ми не обмінюємося текстами, та й усе. Це надто моє, я ховаю це. Мені не хотілося б відкривати поточний стан мого тексту іншим. Але разом з тим є письменники штибу радше як ментори, ті, чиє письмо, поведінка чи загалом спілкування зі мною впливають на якість моїх текстів і розкривають їх по-новому. Зразок такого письменника-ментора Ніл Гейман. Я страшенно щаслива, що була його фанаткою довший час, а тепер я зуміла також поближче з ним познайомитись, і це страшенно вплинуло на мої тексти. І, друзі, на цьому ми наближаємося вже дуже стрімко до завершення цього вечора. Хочемо повідомити, що за час інтерв'ю ми зібрали 4610 гривень для госпітальєрів. Ви неймовірні. Наша гостя теж неймовірна. І останнє запитання до Вікторії – це, власне, що вона хотіла би побажати своїм українським читачам в цей непростий час для нашої країни?
So throughout this stream, we were able to gather 4,610 hryvnias, and that is only, I think, an intermediary number because people are still watching and think they will still be donating. For those who maybe are watching us overseas or just outside of Ukraine, we will be sharing a URL in the chat section to the hospitaliers. It's Ukrainian Paramedics Association that are saving people at the front lines currently in Ukraine. We're incredibly happy to have you here, and it was truly a great discussion. And the last thing we would like to ask of you, is there maybe anything you would like to wish to your Ukrainian fan base? I mean, of course, first of all, thank you so much for inviting me to do this. It has been an absolute joy. Honestly, I just wish for not just my Ukrainian readers, but kind of for everyone, of course, to just be safe and to, it's impossible, right? Like it's impossible to know what you're going through when you're in another country. It's impossible to know what it feels like unless it's happening to you. So I can't pretend to understand that, but I hope that you stay safe, and I hope that you still find ways and moments for self-care and for self-kindness, whether that's a moment of peace, a moment of listening to a song, a moment to just ground yourself. But I want you to stay safe and stay well. Перш за все, страшенно дякую, що запросили мене. Мені було неймовірно приємно говорити з вами, було познайомитись з вами і поділитися своїми думками. І що б я хотіла побажати, це, звісно, мені хотілося б сказати, що я розумію, через що ви проходите. Однак, по правді, ніхто не зрозуміє, через що ви проходите, поки не знаходитиметься у вашій країні. Тож я хочу побажати вам миру, перемоги Україні. Хочу побажати, аби в цей нелегкий час ви знайшли для себе час для того, аби знайти хвилинку щастя, хвилинку радості, спокою. І дякую вам. I guess I will conclude this meeting by saying that maybe Addy Lярю is indeed the first book that got translated into Ukrainian, but I know for a fact, because multiple people texted us when we were preparing the stream, that Extraordinary is currently being translated into Ukrainian, and it's going to be published by Vivat Publishing, which is also the publishing house of all three of us. Amazing. Yeah, there is the Shades of Magic trilogy that is going to be translated and published by Never Book Club Publishing, and there is the Cassidy Blake, I think, series also. So that was, I feel, a great start of a very long friendship between you and the audience. And I feel like, yeah, our days really got lighter and better and nicer after having talked with you. Любі друзі, ми вам страшенно дякуємо за те, що ви були з нами. Якщо ви ще не вподобали це відео, не підписалися на канал, здається, саме час зробити це, тому що ми не просто не зупинятимемося. У нас попереду ще більше стрімів, зокрема також з іноземними письменниками. Скажемо також, відкриємо таємницю, можливо, для тих, хто ще не знає, що Адді Лярю, можливо, перша книга українською від Вікторії Шваб, однак точно не остання. Уже зовсім скоро комікс під назвою Extraordinary вийде в перекладі Ярослави Стріхи у видавництві Віват. Трилогія Darker Shades of Magic вийде разом із Cassidy Blake серією у видавництві Never Book Club Publishing. І це лише початок. Початок прекрасної, довгої, тривалої дружби між Вікторією Шваб та українським народом. Thank you, Victoria. It was great to talk with you. Thank you so much. It was wonderful to talk to you as well. And I hope that we get to do this again soon. Oh, I will. As soon as we have the news about your next books, like we know, we will be trying to. Thank you. Thank you. Have a good night. Have a safe night. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.